right. රචනය ඔන්න මට දැන් IELTS exam එකේ components හතරම අද කතා කරන්න යන්නේ. ලේසි පහසු නෑ ටික වෙලාවක් යනවා හරියට. ඔයාට වෙලාව කීයද? පිට වෙලාව 10:32යි. මෙහි හරියටම එංගලන්ත වෙලාවෙන් 6:02යි. පැය 4:04 වෙනස. දැන් තව ටික දවසකින් පැය 5මාරක් කරනවා. මොකද දැන් එළිය වැටෙන වෙලාවල් වෙනස් වෙනවා දැන් ටික ටික. වෙනද මේ වෙලාවට ගොඩක් එළියයි දැන් ගොඩක් කළුවරයි තාම. වෙනස් වෙනවා. එතකොට ටයිම් එක වෙනස් වෙනවා. ඔව් ටයිම් එකට එයාලා ඇඩ් කරනවා. පැය දැන් ඊට පස්සේ අපේ ලංකාවේ මෙහි වෙලාව පැය 5මාරක් වෙනවා තව ටික දවසක. මොකද අර දිනදා පහසුවට තමයි ඒක කරන්නේ. මොකද අනිත් දවස් වලට ගොඩක් කලින් එළිය වෙනවා. දැන් එන්න 6ටත් ටික කළුවරයි. ඒකට සීසන් 4යි වෙනසයි ඕවත් එක තමයි. ඉතින් ඒකේ මුතු වෙනසක් තියෙන. ඇඳුම වෙනස් වෙනවා. හැමදේම වෙනස් වෙනවා. ඉතින් කාලෙන් කාලෙට අත් එක පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. රයිට්. එතකොට මම නම් තමයි මාස 3යි. අපි එතකොට මේකේ කැමති ටොපික් එකක් බලනවා සිලෙක්ට් කරනවා. අද පළවෙනි ටොපික් එක විදිහට මම ස්පීකින් ටොපික් එක කරලා යනවා. පොඩක් කියනවා. ආයෙත් මම ස්පීකින් ටොපික් එකක් විදිහට මේක දෙන්න. කවන්න. B1 එකෙන් අපි කරමු. right. Neighborhood topic එක මම පටන් ගන්නවා. Okay. Right. ස්පීකින් පාර්ට් එක ගත්තම නිමේෂ IELTS exam එකේ පාර්ට් 3ක් තියෙනවා. එකක් තමයි ස්පීකින් එකේ පාර්ට් 3ක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔය questions on familiar topic ටිකක් අපි හුරු පුරුදු topic එක. දෙවෙනි එක වාරද මිනිත්තු 2ක් කතා කරන්න. අඩුම මිනිත්තුවක් උපරිම මිනිත්තු 2ක් දක්වා කතා කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක වාර දෙනවා. ඔයාට හිතන්න topic එකක් දෙනවා discussion mode එකට. අපි බලමු කරගෙන යද්දී ඔයාට ඒක තේරෙයි. දැන් ඔයා IELTS exam එකේ ඉන්නා වගේ තමයි දැන් මේක කරගෙන යද්දී. කියවන්නකෝ ඔයාට මේක shape එක බලන්න කියන්න තියෙනවා. Art and view. How important is art in your life? When was the last time you went to a gallery? Do you ever create art yourself? In this section, you are going to watch a candidate called Mitchell answering a question about art. You will go on to look at the different part of the IELTS exam and at the speaking test in particular, and then practice answering questions about your own interest in art. Exam format part 1, the interview for 5 minutes. In part 1 of the speaking test, the examiner asks you general questions on some familiar topics such as your work or studies, daily routine, family or interest. Okay, හොඳයි. අපි ඔහොම යනකොට මේකෙන් ටෙස්ට් 15ක් වඩ කරනවානේ පළවෙනි එකනේ. අපි මේක පළවෙනි එක විදිහට කරගෙන යන්නකෝ බලමු. right. ඔන්න ඉන්ටර්විව් එකේ මේකේ ස්ටඩි මෝඩ් එකේ තියෙන. එතකොට ඉන්ටර්විව් එකට වර්ධික තියෙනවා. මයිකල්ගේ මේ what does Michael say about his artistic ability? ඔන්නේ ප්‍රශ්න තුනක් තියෙනවා. අර පේනව නේද? නිමේෂ. Right. He's not especially good at art. Other people think he's okay. He's better than most people he knows. මේකට උත්තරේ මොකක්ද කියලා ඔයා මේක අහන් ඉඳලා බලන්න කියන්නේ. විනාඩියයි තප්පර 14ක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි question තුනක් තියෙනවා අතන මේකේ. What Michael's experience of studying the art. He specialized drawing and pottery at school.
He learned to play music. He studied famous painters at school. තුන්වෙනි එක තමයි what kind of art does Michael have in his room? Things bought by his family when traveling, things made by his family and friend, things given as gift to his daughter. ඔය ටික තමයි යා කියන්නේ. ඔය ප්‍රශ්න තුන. එතකොට මේක අහන් ඉඳලා ප්‍රශ්න තුනට උත්තර දෙන්න බලන්න. එකපාරයි ප්ලේ කරන්න. ෆුල් ට්‍රයි එක දෙන්න අහන්න. කලබල වෙන්න එපා. රිලැක්ස් එකේ අහන්න. අහලා මේ බලන්න කොහොමද කියලා. ඒක මේ ප්‍රශ්න තුන. පොඩි අයිඩියා එකක් ගහගන්න බලන්න. බැරි වුණාට කමන්නේ. අපි හිතමු ඔයාලට මතක නැහැ කියලා. ඔය උත්තරේ සජෙස්ට් කරලා යන්න. ඔයාලට මතක විදියට. ඊට පස්සේ අපි ආන්සර් එක කතා කරනවා අනිත් පැත්තේ. ඕකේ? හරි. just relax එක අහන්න. Let's go talk about art. Okay. Are you good at art? Not particularly, but then people tell me that that's okay because everybody is an artist. Have you ever studied or learned about art at school? Yes, at school we all had to do paintings and pottery and things like that. I'm a musician, so in a sense that's art. Do you ever go to museums or art galleries? Yes, I do. Yeah, I quite enjoy looking at art of various things, mainly contemporary art and subversive art with perhaps a political message combined. And what kind of art do you have in your house? It's mainly handmade, unique pieces from friends and families. And our family, they're very arty. So my daughter studied fashion design, so she's very arty and very gifted. And so, yeah, we have some of her pieces in our house. මොකද හිතන්නේ? ඒක සමේ චුට්ටක් ඇහෙනවා මදි වගේ නිකන් අර ලොකුවට මට ඇහුනේ නෑ ඒක නිකන්. ඒක ඇත්ත. මට මේ සවුන්ඩ් ෂෙයා කරන්න බැරි වුණා. සෝරි. පාඩේ අන්තම් ඇහෙන්නේ නැත. නෑ පැහැදිලි නෑ. නෑ ඒක මේ මගේ මම ඔයාලා ක්ලාස් එක කරද්දී සවුන්ඩ් ෂෙයා කරනවා මට අද අමතකුණා. හරි. ඔයා මේක හරියට අහන්න කොහොමද සමහරවිට අපි දෙපාරක් කරමු. මේක අහලා බලන්න. Now let's go and talk about art. Okay. Are you good at art? Not particularly, but then people tell me that that's okay because everybody is an artist. Have you ever studied or learned about art at school? Yes, at school we all had to do paintings and pottery and things like that. I'm a musician, so in a sense that's art. Do you ever go to museums or art galleries? Yes, I do. Yeah, I quite enjoy looking at art of various things, mainly contemporary art and subversive art with perhaps a political message combined. And what kind of art do you have in your house? It's mainly handmade, unique pieces from friends and families. And our family, they're very arty. So my daughter studied fashion design, so she's very arty and very gifted. And so, yeah, we have some of her pieces in our house. Okay, what happened? ඇහුණා සර්. try කරන්න උත්තර ටික වැරදුනට කමක් නැහැ. අපි ඉස්සරහට යනවා the first day එකට. Other people thinks he's okay. Okay. Right. Next one, what is Michael experience on studying art? The third answer. මේක. Oh, Right above. Next one. මේක. what kind of art does මේකට නම් answer එක. ගමන guess කරලා. Second answer. ඒක නම් මට අතටම මතක නෑ. කොහොමද? ඔයාලට මම ආ රෙකෝඩින් එක දෙනවා ආයෙ ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. අන්තිම එක තමයි හරි කියලා දෙන්නේ.
පේනවනේ එක්සෑම් එක. අන්තිමට හරි ඒක ගණන් ගන්න එපා. ඔයා ආයි බලන්න. මොකද මේ වගේ 15ක් මම වාර කරනවා. දවස් 15ට. එතකොට ඔයාලට තව තව ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා බය වෙන්න එපා. එතකොට study famous painter school එක කියනවා he learned to play music. තමයි he says. So a musician. So in sense that he's not especially good at art. The question, are you good at art? Michael says not particularly, but then people tell me that's okay because everybody is an artist. All right, not especially and not particularly have so many both suggest that he may have some ability but not a lot. Right, මේක කියන්නේ music. He says I am a musician, so in a sense that art, that's art. He doesn't actually say that he studied at school, but clearly he has learned to play music at some point. All right. Ninosha, අපි යන් ඉස්සරහට. මෙන්න අපි exam focus එකට එනවා. කියවන්නකො නිරෝෂා. exam focus. The IELTS exam is an international test of English which is used to prove your ability in English. For example, to study at an English speaking university or to immigrate to certain English speaking countries. The exam test all four skill: listening, reading, writing and speaking. The listening, reading and writing exams are taken on some day, one after the other in 5 hour session. The speaking test which Mr. Podak, listening, reading, writing exams are taken on the same day. එකම දවසේ ගන්නවා. Listening, reading, writing තුනම, right? After the other. එකකට පස්සේ එකක් ගන්නවා. Listening, reading and writing. In a 2.5 hour session. ඒ කියන්නේ පැය දෙකමාරක session එකක් වගේ listening එකයි, reading එකයි, writing එකයි තුනම එකට කරලා පස්සේ පැය දෙකමාරක විතර exam එක ගියාට පස්සේ, right? Speaking test which last around 15 minutes can take place either on the same day, ඉදාම හරි, or up to a week before or after the rest of exam. ඒ ටෙස්ට් එකට සතියකට පස්සේ හරි සතියකට කලින් හරි ඉදාම හරි සමහරලාට ගන්නවා. ඒක ස්පීකින් ටෙස්ට් එක 15 minutes තමයි තියෙන්නේ. alright? හරි. අපි එහෙමට කියවගෙන යන්න පුළුවන් තරම් යන්න. මම පුළුවන් වෙලාවට මම කරෙක්ට් කරනවා. The listening, reading and writing exams are taken on the same day, one after the other in a 2 and 5 hours. The speaking test which lasts around 50 minutes. 2.5 hours. 2.5 hours session. The speaking test which lasts around 50 minutes can take place either on the same day or either on the same day or up to a week before or after the rest of the exam. How is the exam score? The exam is scored from 0 to 9. Each skill is individually scored in this way. ඔයා මේ අපේ අර අනිත් ක්ලාස් එකේ වීඩියෝස් එකෙන් බලනවද? අර අපි දැන් හවසට මේ අද දවස් දෙකේ මට මේ මිස් වුණාන්ස මම දැන් මේ ඊයේ හැමනම් ඊයේ බැලුවා මේ දැන් අද මම ඒ ටික මේ ක්ලාස් එක ඉවරනාට පස්සේ ඒ ටික බලලා මේ ඉවර කරගන්නවා අද රෑ ක්ලාස් එකට කලින්. කරගන්න හරි. අද රෑ මොකද දන්නවද මට මේ මතක් වුණේ the exam is code කියන්නේ passive voice, right? ඒකට මේ passive voice තමයි අද කරන්න අපේ පන්තියේ. කලින් active voice අපි ඔක්කොම ඉවර කරා එක දවසේ. ඊට පස්සේ passive voice එක අද තියෙන මට ඒක මතක් වුණා. අර මේ මට මේ පහුගිය දවසේ අනුරාධපුරේ කියනකොට නිසා ඒ ක්ලාස් ටික මිස් වුණේ මම අද ඒ ටික බලලා රෙඩි වෙනවා. ඔය ටිකත් බලන්න. එතකොට IELTS ටිකත් කරගෙන යන්න. දෙකම එතකොට ගොඩක් කවර් වෙනවා. අට ඔක්තෝබර් 28 නේ එක්සෑම් එක. කරනවා. හරි. මම කරගෙන යන්නකෝ. අපි කන්ටිනියු කරගෙන යන්න. The exam is scored from 0 to 9. Each skill is right.
Each skill is individually scored in this way, and then the total is divided by 4 to give an overall score. The score known in IELTS as the brand score is a whole number of 4, 5, example 6.5, an intermediate student B1 in Whole the number CF whole number 0.5, right? 0.5. Yeah, that's point, point 0.5 in 6.5 and intermediate student එක්සාම්පල් එකක් විදිහට example 6.5. ඒ කියන්නේ 6 වෙන්නත් පුළුවන් 6.5 කියන්නේ සම්පූර්ණ නම්බරයක් වෙන්නත් පුළුවන් ස්කෝර් එක නේද දශම ගාණක් වෙන්න පුළුවන් මේ ඔය 0.5 වෙන එක. Okay. an intermediate student B1 in CEFR scale should score from 4.0 to 5.0, and upper intermediate student B2 in the CEFR scale from 5.5 to 6.5. Most English-speaking universities ask for a minimum score of 6.0 to 7.0. Right. ගොඩක් ඉරිස් 6 ඉඳන් 7 වෙනකන් ඉල්ලනවා කියලා කියන්නේ නේද? ඔයගෙන් කීයක් කිව්වද? 6.5ද? ඔව් sir. ඒ කියන්නේ හරි. 6. ගොඩක් අය 6 ඉඳන් 7 වෙනකන් තමයි ඉල්ලන්නේ. All right. Let's move. කියමුකෝ අනිත් එක. What do you have to do in the speaking test? The speaking test lasts 11 to 14 minutes and is in 3 parts. In part 1, which lasts 4 minutes, you answer general questions about your life, your family, and other familiar topics. In part 2, you are given a topic to talk about. You have 1 minute to prepare, then you talk for up to 2 minutes. In part 3, which lasts for 5 minutes, you have a discussion about the topic you talked about in part 2. Right. Continue කරමු. How the 1 2 3 කියන එක දැන් මේක කියුවට වඩා කරනකොට ඊට වඩා තේරෙයි. how the speaking test score, the examiner mark 4 things in your speaking, fluency and coherence. Coherence එකයි fluency and coherence. Coherence කියන්නේ එක දිගට ගලාගෙන යන එක අපි බලමු එක. යනකොට ටික ටික එකතු කරගමු. This is how well you manage to link your idea together in a way that makes sense and without too much pausing. Lexical resources. Makes sense. ඒ කියන්නේ fluency and coherence this is how well you manage to link your ideas. කොහොමද ඔයා එකිනෙකට ideas ගැට ගහලා කතා කරන්නේ කියලා which that makes sense. ඒ කියන්නේ තේරුමක් දෙන idea ඔහේ කතා කරන එක නෙමෙයි. And without too much pausing. ගොඩාක් තැන් වල නවත්තන්නේ නැතුව එක දිගට කලබල කතා කරන එක තමයි IELTS speaking එකේ ටෙස්ට් කරන එක part එක. Okay? Right. Next one. Lexical resources. Resources. This is your range of vocabulary. ඒ කියන්නේ දවසට වචන පාඩම් කරගන්න මේකේ අහු වෙනකොට දන්නේ නැති ඒවා ලියාගෙන කොහොම හරි දවසට පාඩම් කරන්න මේ ඒක ලස්සනට අපි plan එකක් ගහගමු. හම්බෙන තැන පාඩම් කරගන්නකො දැන් මේ course එක කරද්දී ගොඩාක් ඉතින් අහු වෙනවා. ඒවත් එක්ක බලමු. Lexical resources. Right. Next one. Pronunciation. This is how pronunciation, right? Pronunciation. This is how well you pronounce words so that their meaning is clear. Right. Okay. Grammatical range and accuracy. This is how well you use different grammatical structures to get your meaning across clearly. Each one is marked out of 9 and then combined to give you an overall speaking score. For example, you could score 7 for fluency and coherence,
coherence. 6 for lexical resource, 7 for pronunciation, and 8 for grammatical range and accuracy to get your overall score. Mm, they are added together and divided by 4. right ඔක්කොම එකතු Seven. හතරෙන් බෙදලා තමයි ගන්න. මේ කියන්නේ එකේ යා කියනවා each one is mark out of 9 9න් තමයි දෙන්නේ combined to give you an overall speaking score. For example, go for 7 in fluency coherence, 6 for lexical resources, 7 for pronunciation, 8 for grammatical range accuracy. To get overall score, these add together and divided by 4. එතකොට බලන්න මම කියනදී ඒ කියන්නේ අර ස්පීකින් එකට ලකුණු දෙන්නේ මෙන්න මේ හතර වෙන වෙනම බලලා තමයි හතරෙන් බෙදන්නේ. ඔයාලට තේරෙනවද? ඔව් සර්. 9න් දෙන්නේ එතකොට අපි ලකුණු. නිකන් ඔහේ කතා කරනකොට මෙයාට 9ක් දෙමු මෙයාට 5ක් දෙමු එහෙම නෙමෙයි. තේරෙනව නේද? ඔව් තේරෙනවා. කැටගරයිස් කරලා බලලා වචන ප්‍රමාණය කොහොමද, ප්‍රොනන්සියේෂන් කොහොමද, ග්‍රැමටිකල් රේන්ජ් ඔෆ් ඇකියුරන්සි කොහොමද, ෆ්ලුවන්සි ඒක කොහොමද කියලා තමයි බලලා තමයි දෙන්නේ. ඕකේ. ඒක හතරෙන් බෙදලා එතකොට මේ තියෙන මේ ස්පීකින් ටෙස්ට් වලට තියෙන 7 තමයි එතකොට ස්කෝර් එක මේ විදිහට ලකුණු මේ හම්බ විදිහට වුණ කෙනෙක්. 7යි. ඔව්. එතකොට අනිත් ඒවාටත් ඒ වගේ බෙදලා දෙන්නේ. අන්තිමට ඒ ඔක්කොම එකතු කරලා ආයෙ හතරෙන් බෙදනවා. මට තේරෙනවද? ස්පීකින්, රීඩින්, රයිටින්, ලිස්නින් එක ආයෙ එකතු කරලා ආයෙ හතරෙන් බෙදනවා. තේරෙනවනේ? ඔව් සර් තේරෙනවා. ඒකට අපි ලොකුවට ෆෝකස් දැන් ස්පීකින් පාර්ට් එක විතරක් දැන් ෆෝකස් කරන් යන්නකෝ. ඒතකොට දැන් ඔයාලට වෙනදට වඩා IELTS හරිතර මොන වගේ එකෙක්ද කියලා තේරෙන්නේ නිකන්. ඔව් තේරෙනවා. මේ හම්බෙන්නේ නැහැ නේද? නිකන් බොරුවට ඔහේ ස්පීකින් හොඳයි කියලා යන්නේ අපි ඒක සයන්ටිෆිකලි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. තේරෙනව නේද? ඔව් සර්. ඉතින් හරි ක්ලියර් මයින්ඩ් එකක් එනවා මේකත් එක. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා බය නැතුව යන්කෝ. මේන් 15ක් කරනකොට ඔයාලට හොඳට එනවා. right next. Format of speaking part 1. Here are just some of the familiar topics the examiner may ask you general question about, which you could prepare for before the test: your job or studies, your hometown and neighborhood, your family and friends, your daily routine, free time and going out, food, art and music, shopping, reading, clothes, the newspaper. right එතකොට මේකේ සමහර ඒවා වගේ pronunciation සමහර අය චුටි චුටි වෙනස්කම් දෙනවා. Here are just some of the familiar topic. familiar. Familiar. මේවා අපි pronunciation හරියට බලන්න කොහොමද කියලා අපි බලමු. අර හවස ක්ලාස් එකේ මම ටිකක් කතා කරනවා. right? learners එක කොහොමද, phonetic alphabet එකේ කොහොමද. Examiner may ask you general question about which you could prepare for before the test: your job or studies, your hometown and neighborhood, your family and friends, your daily routine, right? Make a routine. Free time and going out, food, art and music, shopping, reading, clothes. ඕවා තමයි තියෙන්නේ. මම එයා ලස්සනට මේකේ parts ටික කරලා ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඊට ඒ පස්සේ කියන්නේ සර් අර ඔය දැන් යට තියෙන්නේ මේ අපිට මේ මාතෘකා ටිකක් දීලාද නිවුස් එහෙම කියලා. ඒකේ මේ ඒ වගේම විතර ඒ කියන්නේ ඒවද අපිට අහන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. ඒවා තමයි අහන්නේ. සාමාන්‍ය 95%ම අහන්නේ ඒවා තමයි. මම ඔයා තාම එකක් කරලා නැහැ නේද? ඒකයි බයෙන් ඉන්නේ. ඕක ඔයා මේ ටික කරාට පස්සේ ඔයාගේ ඔය බය යනවා. ඔයාගේ පළවෙනි කෙනෙක්යි. තොරව ඉක්මනට IELTS බුක් කරයි. right. ඔයාට මේක සෙන්ඩ් කරන්න කියලා මම බලමු. කොහොමද සෙන්ඩ් කරන්නේ? මම පස්සේ සෙන්ඩ් කරනවා. මේක දාලා පොඩක් ඉන්නකෝ. right. මම ඒක වඩවන්න. එතකොට අපි එක හරි ඒ පාඩේ පොඩි කොටසක් කතා කරමු. දැන් අපි යනවා next part එකට. මේකේ දැන් ඔයාව training session එකට යනවා. දැන් ඔයා පොඩි idea එකක් ගත්තා නේ මේක ගැන. IELTS exam එක ගැන කලින් වඩා ලොකු පොඩි අවබෝධයක් ආව නේද? ඔව් සර්. right. අපි යන්කෝ ඉස්සරහට බලන්න මොන වගේද මේ IELTS exam එක කියලා. ඔන්න ආවම පොඩි training එකක් දෙන්න හදනවා. ඔයාගේ පොඩක් බය අඩු වෙන්න. ඔයාගේ pronunciation හදන්න. I'm quite good at drawing, but I can't paint.
ඔයා දැන් කියන්න ඕනේ මාත් දැන් මම එකක් කියලා පෙන්නන්න. හා I'm quite good at drawing, but I can't paint. පොරෙන් මම කියලා පෙන්නන්න. මෙයා කියනවනේ. I'm quite good at drawing, but I can't paint. Right. මම කියනවා. I'm quite good at drawing, but I can't paint. Right. ඊට පස්සේ මම play කරලා පෙන්නනවා ඒක. I'm quite good at drawing, but I can't paint. සුද්දෙක්ම වෙන්න ඕනේ. Just clear මේකෙන් කියන්න තියෙන්නේ. Okay ද? ඔව් හරි. අපි පුළුවන් විදිහට කියමු. මේක අහනවා. I'm quite good at drawing, but I can't paint. මේ ක්ලික් කරාම කියනවා. I'm quite good at drawing but I can't paint. Right. First one එක okay. I'm quite good at drawing but I can't paint. හැම එකම හදන්න යන්නේ පළවෙනි එකෙන්ද චුට්ටක් හදාගෙන යනවා. මොකද කීප ගොඩක් කරන්න තියෙන නිසා. ඒතර ගොඩක් කරද්දි කොහොමත් මේ ටික ඔක්කොම හැදෙනවා. I'm quite good at drawing, but I can't paint. Quite. Quite Quite. sorry. Right. තාක්ෂ පාරක් කියලා අපි ඉස්සරහට යනවා. I'm quite good at drawing, but I can't paint. මේ රතු පාටේ ක්ලික් කරාම කියන්නේ රෝෂ. හරි. පොඩ. දැන් කියන්න. I am quite at I can say I can. Okay. I'm quite good at drawing, but I can't paint. I am quite good at drawing but I can't paint. I am quite good at drawing but I can't paint. Next one. I had music lessons at school, but I never really learnt to play an instrument. I had music lessons at school, but I never really learned to play an instrument. I had music lessons at school, but I never really learnt to play an instrument. Right. Try කරන්න මම ක්ලික් කරනවා. I had music lessons at school but I never really learned to play an instrument. Right. I had music lessons at school but I never really learned to play an instrument. Right. Good. Okay. මේ අපි ක්ලාස් එක කරන වෙලාව ගොඩක් අය ලංකාවේ ඉඳන් මට මැසේජ් කරනවා දැන් අර යාලගේ ටයිම් එක ඩිෆරන්ස් එක. All right. Next one. I love visiting the big museums in London, and some galleries too. I love visiting the big museum in London and some galleries too. Right. I love visiting the big museum in London and some galleries too. රෝෂා enjoy කරනවනේ lesson එක. හොඳයි නේ? ඔව් සර්. ඒකේ ඔයාට මහන්න. We have a few pictures at home, but no real art. We have a few pictures at home but no real art. We have a few pictures at home but no real art. Right. Good. First session එකනේ ගොඩක් හොඳයි නේ රෝෂා. තව ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ඒ තව අපි බලමු. මම නිමේෂා. Sorry, නිමේෂ. Sorry නිමේෂ. මම අර ක්ලාස් එකේ තාත් එක පටලැවෙනවා. sorry. ඔය අචිනි කියලා කැලලකුත් තිබ්බ නේද? ඔව් අචිනි නිමේෂා. ශහද. ඔන්න දැන් ඔයාටම දෙනවා ආගේ කටහඬ අහන්න. compare කරලා බලන්න. I'm quite good at drawing, but I can't paint. I am quite good at drawing but I can't paint. I had music lessons at school, but I never really learnt to play an instrument. I had music lessons at school but I never really learned to play an instrument. I love visiting the big museums in London,
and some galleries too. I love visiting the big museum in London and some galleries too. We have a few pictures at home, but no real art. We have a few pictures at home but no real art. right එන්න ඒකත් improve වෙලා පේනවා මේ පොඩි lesson එකෙත් තාම පළවෙනි එකනේ මම ඔයාලට මේකෙන් 15ක් මම train කරන්න ඔක එකමට right the art in your life බලන්නකෝ මේ කියවලා next part එක මේ first part Now the art in your life. Now it's your turn to answer question about your experience of art. You are going to hear some question and record your answers in the section last for 5 minutes. For this practice activity, try to you know 4 to 5 minutes in the exam this last 4 to 5 minutes right in the exam this section lasts 4 to 5 minutes. For this practice activity, try to talk for 1 to 2 minutes in total. Before you start, you will see some tips to help you with this part of the test. right අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද දැන් තියෙනවාට answers දෙන්න තියෙනවා පුළුවන් විදිහට දෙන්න වැරදුනට කමක් නැහැ right remember pretend you are talking to a friend යාළුවෙකුට කතා කරනවා දැන් look at the examiner and smile sometimes as you speak hina වෙලා කතා කරන්න this should help you relax a little try to keep talking for as long as possible about each question expand your answer the examiner just want to hear you speak avoid a lot of pauses if you can maintain your flow by using expressions like you know I mean the thing is yeah, that's an interesting question well I think to give yourself time to think okay well එහෙම කියලා අපිට ඉන්න පුළුවන් අපි ඉස්සරහට යද්දිවා තව ඉගෙන ගනි ඔන්න මම මේ ඉන්න වාගේ එක්සෑම් එක දැන් right මෙයා දැන් වාගේ ප්‍රශ්න අහන්න යන්නේ okay ඔයා readyද හරි ප්‍රශ්නේ මම අහුවට පස්සේ මම රතු පාටේ ක්ලික් කරාම ඔයාලට පුළුවන් විදිහට උත්තර දෙන්න මම ඉන්ටරප්ට් කරන්න යන්නේ එක්සෑම් එක මැදදී හරිද පුළුවන් විදිහට උත්තර දෙන්න චුට්ටක් දිග ආන්සර් එකක් දෙන්න බලන්න ඊට පස්සේ ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකට දානවා මොනවා හරි තිබ්බොත් මම සපෝට් එක දෙන්නම් බය වෙන්න එපා උත්තර දෙන්න බැරුණොත් මම ඒකට සපෝට් එක දෙන්නම් පුළුවන් රිලැක්ස් එකේ කියන්න Are you good at art? ක්වෙස්චන් එක අහුණා නේද නැහැ සර් හරියටම ඇහුන්නේ Are you good at art? අහුණාද Yes, I am good at පොඩේ are you good at art කියන එක අහුණා හරි මම රෙකෝඩ් කරන්නේ Are you good at art? right දැන් ආන්සර් කරන්න Yes, I am good at art. okay පළවෙනි එකනේ කමන්නේ පළවෙනි එකනේ අපි බලමු මේක අඩුපාඩු කොහොමද ඒ ආන්සර්ස් දෙන්නේ කොහොමද කියලා okay ආන්සර් එක මම පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරන්න Yes, I am good at art. okay next one Have you ever studied or learnt about art? question එක අහුණාද Yeah, oh, Have you ever studied or learnt about art? yeah no, I am not good at art. Anna, have you ever studied art? Have you ever studied or learnt about art? Studied කරලා තියෙනවා learn කරලා තියෙනවා මේ art ගැන. ඒකට දැන් සිංහලෙන් මට උත්තරේ දෙන්න කොහොමද කියන එක මේ කියන්න පුළුවන්. සිංහලෙන් කොහොමද කියන්නේ කියන්නකෝ මට. ඒ කියන්නේ දැන් මම මේක මෙහෙම ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. ඒ වුණාට මම අනිත් අය කරන නිර්මාණ දිහා බලන ආසයි දකින්න එහෙම වගේ ආන්සර් එකක් හරියන්නේ නැද්ද සර්? මාක්ස් කරලා නැහැ. කමන්න ඒකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්න ඔය කියපු ටික තමයි කියන්න ඕනේ. ඒකට ඉංග්‍රීසි කියන්න නේද අමාරු ඒක. එහෙමද මොකද ප්‍රශ්නේ? එකපාරට right ඒක කමන්නේ. ඔයා කියන්නේ දැන් මම නම් කියන්නේ okay. Okay, that's an interesting question. I'm not that much good at art, but I love to see other people's art. I enjoy them. But I don't know how to make that artistic things properly. But I am a good
in art in some way or other. අන්න ඒ වගේ කියන්නේ මම just මොනවා හරි උදාහරණයක් අපි කියන්නේ මොකෝත්ම නැතුව මම නිකන් කියාගෙන යන එකක් කිව්වේ. Hmm. But I'm not good at art, but I enjoy other people's artistic work. මොනවද කියන්නේ? මම ආර්ට් වලට එච්චර දක්ෂ නැති වුණාට කැමතිද? මොකද කිව්වේ? මම මේ එක් සබ්ජෙක්ට් එක එහෙම මේ ඉගෙනගෙන නැහැ ලැක්කුවට ඒලට නමුත් මං අර කියන්නේ every man is an artist කියලා අර කිව්වේ නේද? Right. අපි යමුකෝ ඉස්සරහට යමුකෝ. Do you ever go to museums or art galleries? question එක අහනවාද තේරුණාද? මියුසියම් එක චුට්ටක් ආයෙත් ප්ලේ කරන්න Do you ever go to museums or art galleries? Do you ever go to museum? art galleries? ඒක මේ Do you ever මගේ go to museum? Do you ever go to museums or art galleries? Do you ever go to museums or art galleries? So art galleries වලට හරි museum කෞතුකාගාරයට හරි ගිහිල්ලා තියනවාද කියලා තමයි අහන්නේ. Right? මොකද කියන්නේ? ගිහිල්ලා ඒක එතකොට අපි දැන් ඒක කියන්න ඕනද ඒකට ආන්සර් එක දෙන්න ඕනද දැන් අපි එහෙම ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් එතන තියෙන දේවල් විස්තර කරන්න ඕනද නෑ එහෙම නෑ. අපි බලමුකෝ පළවෙනි එක ප්‍රශ්න ගොඩයි නේ. මේකට මොනවද? මේක සාධාරණයි. ඒවා දන්නේ පළවෙනි එක. එතකොට මම නම් මෙහෙමයි කියන්නේ. I haven't go much, but I have gone some one museum and some art galleries, but I can't remember in particular because I'm not that much interested. අනේම මොකද මේ IELTS එකේ එකක් තමයි ඔයා දේවල් වලට අනුව ඔයාව ජජ් කරන්නේ නෑ එක්සෑම් එකේ. ඔයා හොඳ පුද්ගලයෙක්ද නරක පුද්ගලයෙක්ද කියන එහෙම හිතන්න අවශ්‍ය නෑ. මගේ උත්තරෙත් එක්ක නිකන් මේ එක්සෑම් එක අප්සෙට් යයිද මම උන්ගෙන වැරදියට හිතයිද එහෙම හිතන්නේ එක්සෑම් එක බලනවා වගේ ඉංග්‍රීසි විතරයි. එතකොට ඔයා මොනවා හරි කියන්නයි ඕන. අපි බලමුකෝ මේකේ. What kind of art do you have in your house? What kind of art do you have in your house? මොනවා හරි තියනවද කියලා අහන්න. What kind of art do you have in your house? මොනවා හරි කියනවද? ඒ කියන්නේ ඔයා ගෙදර මොනවා හරි ආටිස්ටික් දේවල් තියනවද කියලා අහන්න. ඒතර ඔයාට කියන්න පුළුවන් I have a few paintings which I have bought from the town and I have some arts which I made by my pencil works. එහෙනම් මොනවා හරි ටිකක් හදාගෙන ටොපික් එකට ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න ඕන. අපි බලමු ඒකේ ඔයා මොනවා හරි ටිකක් කියන්න බලන්න. What kind of art do you have in your house? my house have a Mona Lisa picture. Right, that's okay. Okay, මට ඒවන මොනවා හරි ප්ලේ කරන්න ඕනනේ. Right. අපි යමු ඊට පස්සේ next එකට ඒක අපිට කියලා දෙනවා. දැන් ඔයාගේ මෙන්න මොඩල් ආන්සර් එක. හරිද? දැන් ඔයාලට මුලින් ආන්සර් දෙන්න බවට දුක් වෙන්න එපා. දැන් ඔයාලට මේකට මොඩල් ආන්සර් එකක් දෙනවා. එයා ඒවට කොහොමද උත්තර දෙන්නේ කියලා අපි බලමු. right? දැන් ඔයාලට උතර අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් ටෙස්ට් එකකින් හින්දා. Are you good at art? That's an interesting question. When I was at primary school, I was good. When we did painting there, the teacher often chose mine to go on the classroom wall. I mean, not only mine, but mine was always one of the ones on display. That was great. But I haven't really done any painting or drawing since then, so I couldn't say if I'm any good, really. Have you ever studied or learnt about art? No, not exactly. I mean, certainly not at school. But I am really interested in art, so I read about it and watch documentaries when I have the chance. I like hearing about the lives of famous artists, and that's a good way to discover new things. Do you ever go to museums or art galleries? Yes, I do. If I'm visiting a city for some reason, one of the first things I do is to go to the main art gallery. The thing is, the big galleries always have something famous which you've seen in books or on TV. So, it's sort of exciting to see them in real life. It's very different to see the real thing, you know? What kind of art do you have in your house?
Art? Oh, I don't know if you would call it art exactly. I mean, I have a few posters and photographs. Actually, I have a couple of pictures which were given to me by friends. Those are original. They are watercolours. One is of the sea. You can see part of the coast and a boat. And the other is a group of houses in a village I stayed in once. I really like that one. කොහොමද චිනවට දැනන් ආන්සක දෙන විදි අමාරුනේ අර විස්තර කරනේ දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව පෙන්නනවා යා ටික ටික යා විස්තර කර කර අර එක්සැමිනර්ත් එකේ විනාඩි ගාන ඇදගෙන යනවා that an interesting question කියලා තමයි යා පටන් ගන්නේ බලන්න ඒ කියන්නේ යාට පොඩ්ඩක් හිතන්න වෙලාව අරගන්න දැන් මොකද කියන්නේ when I was in primary school පොඩි කාලේ ඉස්කෝලේ ගැන කතාවක් ඇදලා අරගෙන තමයි එයා කතාව ඇදගෙන යන්නේ අපි ඔහොම හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කෙනෙක් වුණත් හිර වෙනවා මේ එක්සෑම් පැටර්න් එක දන්නේ නැත්නම් අය ආට් නැතු වෙන්න පුළුවන් මේ මිනිස්සයා නම් තේරෙනව නේද හැබැයි හිර වෙනවා කියන්නේ මේක එක්සෑම් ප්‍රැක්ටිස් වුණොත් තමයි ඒක ගොඩාක් අය IELTS අමාරුයි කියන්නේ මේක ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කියලා බෑ කියලා නෑ ඒක හරියට එක්සෑම් ට්‍රේනින් නෙවුනේ නැත්නම් අමාරුයි when we did painting there the teacher often chose mine to go on the classroom wall ඉතින් බලන්න මෙයා ප්‍රයිමරි ස්කූල් මේ පොඩි ස්කෝලේ කතාවක් කියන්නේ ඉතින් හිතන්නකෝ මේක දැන් IELTS එක්සෑම් එකේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ ඉංග්‍රීසිනේ බලන්න I mean not only mine එයා කියන මගේ එක විතරක් නෙවෙයිලු but mine was always one of the ones on display ඉතින් ප්‍රයිමරි ස්කූල් එකේ ටීචර්ස් ඉතින් ඔක්කොම ඩිස්ප්ලේ කරනවා ඇති නමුත් මෙයා ඉතින් ඒක කියනවා කියලා වෙලාව ගන්නවා that was great but I haven't really done any painting or drawing since then so I couldn't say I am any good okay ඔය විදියට තමයි ආන්සර් එක මේක කරන්න මම මොඩල් ආන්සර් එක ඔයාලට දෙන්නම් ඊට පස්සේ ඔයා මේකට ආන්සර් එකක් හදාගන්න ඔයාලට ගැලපෙන විදියට මොඩල් ආන්සර් එකක් පාඩම් කරගෙන ඔයා තව එකක් හදාගන්න IELTS එක්සෑම් එකේදී ඔයා ෆේස් කරනකොට මේක ආවොත් ඔයාගේ එක්සෑම් එකට ආවොත් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නොවන විදියට ඔයා කරන්න කොහොමද මම ආපහු මේ ටොපික්ස් ඔක්කොම රැන්ඩම්ලි අරගෙන එක්සෑම් එකක් විදියට ඔයා ටෙස්ට් කරනවා එක්සෑම් කෙනෙක් දාලා එතකොට ඔයා මේව ඔක්කොම පාඩම් කරලා තියාගන්න right මම මේ ටික ඔයාලට දෙන්නම් දැන් ආර්ට් ගැන අහුවොත් ආයි පුළුවන් කරගන්න මේ සෙෂන් එකෙන් පස්සේ ඕකේ සෙෂන් එකේ කියලා දෙනවා expanding answer කියන එකට expand කරන්න ආන්සර් එක අනිත් එක maintain the flow of conversation with phrases which can give time to think but I mean I mean you know the things is that's an interesting question පේන්නේ කැලේ highlight වෙච්ච එක ඒවත් තියාගෙන ඔය හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න දැන් ඔයා IELTS ඔක්තෝබර් 28 එකට යන්න ප්ලෑන් කරන හින්දා අද ඉඳන් මේක පාඩම් කරනවා දැන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක බලුවොත් ඔයාලට තේරෙයි අර එක්සෑම් එකේ ඔයා මාර විදිහට අසරණ වුණා දැන් තිබ්බ එක්සෑම් එකේ නේද දැන් ඔයාගෙන් අහපු ප්‍රශ්න ටික ඔයාලට හරියට කියාගන්න හිතාගන්න බැරි වුණානේ එතකොට හැබැයි ඔයා දැන් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරොත් ඒ ප්‍රශ්න ටිකට හොඳට උත්තර දෙන්න පුළුවන් මේ වගේ ටෙස්ට් තව 15ක් මම ඔයාලට කරන හින්දා දැන් ෆස්ට් එකේ හින්දා ඒක ගණන් ගන්න එපා මේ පුරුදු වෙනකොට හොඳට හරියයි. මේකේ මේ part 1 විතරයි. අපි ඊළඟ step එකට යනවා. second part. කියවන්නකෝ. A quick trip out. Do you enjoy walking? Where can you go for a walk near where you live? What are the most beautiful places in your neighborhood? In this section, you will hear Mitchell talk about a place he likes near his home. You will go on to prepare a similar talk about a place in your neighborhood you like to go to and then record yourself. Right. Exam format. Okay. Exam format part 2, the talk 3 to 4 minutes. In part 2 of the speaking test, you will be given a card with a topic on. You will have 1 minute to think about the topic. Then you will have to talk for
1 to 2 minutes about it. The topics are usually about you or things you have done. right. අපි බලමු මේකේ 1 minute talk එකක් දෙන්න දෙන්න 1 to 2 minute. අපි ට්‍රේනින් කරලා මෙන්න මෙයාගේ talk එක එයා දෙනවා. Before speak මේකේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලා 1 minute දෙනවා prepare වෙන්න. කාඩ් එකක් දෙනවා topic තියෙන. ඒතකොට ඒකට 1 minute prepare වෙන්න දෙනවා. මේ තමයි ඔයගේ කාඩ් එක. Describe a place you like going in your neighborhood. You should say. ඔයාගේ ගෙවල් ළඟ තියෙන place එකට ඔයා යන්න කැමති තැනක් ගැන කියන්න ඕන. Where you go, why you go, ඇයි ඔයා යන්නේ, what you know about this, its history එක ඉතිහාස ගැන මොනවද දන්නේ, what a typical visit is like, කොහොමද එතනට ගියාම, and explain why you like it. ඔය හතර ගැන විස්තර කරන් තියෙන මේ කාඩ් එක දෙනවා 1 minute දෙනවා 1 minute වලින් prepare වෙන්න පුළුවන් තමන්ට පුළුවන් විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයා දිගට කතා කරන්න ඕනේ 1 to 2 minute කතා කරන්න ඕනේ. 1 minute කතා කරොත් pass වෙන්නේ ඇති. 2 minute කතා කරොත් හොඳම මාක් එකට යන්න පුළුවන්. Which 3 things does Michael say about place he likes going to? මොනවද මෙයා කියන තුන මේ ප්ලේස් එක ගැන මේක අහන් ඉඳලා කියන්න මට, right? Which 3 things does Mitchell say about the place he likes to go in it? There are a lot of business there. He can walk his dog there. People used to dress his clothing. It is full of tourists. It is next to the sea. හරි සර්. අපි බලමු. මම මේක ප්ලේ කරනවා. ෆුල් ට්‍රයි එක දෙන්න. පළවෙනි එකනේ එච්චරයි මේ ගණන් ගන්න එපා. ෆුල් ට්‍රයි එක දෙන්න. Okay, so if you're ready, remember you have 2 minutes for this. Don't worry, I will tell you when the time is up. Okay, so can you start talking now, please? The place I particularly like to go in our neighbourhood is the promenade where I live. Coming from Austria, Austria is a landlocked country. It doesn't have a sea. It used to many years ago, but we will not go into that. So the sea is very special. I love the smell of it and the sound of it. I like to go for a run, for a walk, take the dog, go rollerblading, cycling, because it's away from traffic and quiet and flat, which is lovely. I believe in previous years it used to be very, very busy when Morecambe was a tourist hotspot. And it was packed with people who used to promenade, I believe is the word, who just like to show off their clothes and meet people, and it's a very, very nice place to be. Mainly we use it to just relax. We go down to the promenade in an evening, sometimes watch the sunset and just wind down from the busyness of the day and enjoy the peace and tranquility of it. And so the reason, that's basically why I like to go. But we can also use it for sport. My son and I like rollerblading, and the promenade is perfect for that. It's flat and even, and it's just a great place to be. Right. මොකද හිතන්නේ? ඒක answers 3ක් තෝරන්න පුළුවන්ද සර් මෙතන? 3 things does Mitchell. ඔව් 3ක් කියන්න. He can walk his dog there. ඒකයි. It is full of tourists. ඊට පස්සේ අන්තිම answer next to the sea. බලමු වර්තමානට ගණන් ගන්න එපා. He can walk ඔය වගේ answers තුන. It's next to sea එක හරිලු. He walk his dog there එකත් හරිලු. People used to dress in smart clothes to work there. tourist කියලා තමයි වර්ධලා තියෙන්නේ. එකක් වර්ධනොත් මේක ඔක්කොම ඇති කියලා තමයි ගන්නෙ. හරි මේක කියවන්න බලන්න. මේ මෙතන ඉඳන් මේ කියන්නේ නම් කියනවා. The place Mitchell is talking about is the promenade next to the sea. then promenade promenade a private public walk area, typically one along the seafront at a resort. Promenade. Promenade. Promenade.
right. එතකොට මේක උදාහරණ විදිහට තමයි මේ තියෙන දාලා. පෝට් සිටි එකෙත් මම දැක්ක හදලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ එකක් දාලා තියෙනවා. Promenade. ඔව්. ඒ වගේ තැනක ඉතින් කට්ටිය ඇවිදින්න යනවා. right. එතකොට ඒක ගැන තමයි මම කියනවා vocabulary එකට දාගන්න. next to see where I live. අර කියනවා Next promenade next to the sea where he lives. He says the sea is very special. I love the smell of it and the sound of it. I like to go for a run, for a walk, take the dog, and it was packed with people who used to promenade. promenade, I believe, is the world who just like to show off their clothes and meet people. A promenade is a public path or area along the sea in a tourist town where people can walk. The verb promenade. Makasa? ඒ තේරුමත් ඒකෙම දාලා තියෙනවා. හරි. අපි the verb promenade. The verb promenade is an old-fashioned word describing how in the 9th and early 20th centuries people used to walk. 19th and early 20th. 19th and 19th 20th. and early 20th centuries 20th. people used 20th. to Right? 20th centuries people used to walk about wearing their best clothes. The place ඊළඟ වචනය මෝකේම් Okay. අපි බලමු මේක මොකක්ද කියලා. Okay. ඒ කියන්නේ එංගලන්ත වල තියෙන ටවුන් එකක් කියලාත් මේක දාලා තියෙනවා මොකේ. මොකෙම් බේ මන්ද. Morecambe. Morecambe. එනේ ටවුන් එකක් මොකෙම්. Morecambe was once a tourist hotspot but is not now. Note that Mitchell says he liked to go to the promenade to relax from the busyness of the day. Busyness in a noun made from adjective busy. It has a different meaning of business. Okay, right. Business and business කියන දෙක කියලා තමයි කියන්නේ. කාර්යබහුලත්වය කියන එක තමයි business එක කියන්නේ. Right. දැන් මෙන්න organizing your talk. දැන් ඔයා දැන් කතාවක් හදා ගන්න ඕනේ වාගේ පැත්තේ තියෙන ඒරියා එකක් ගැන. දැන් මොකද ඔයාලට දැන් මෙතන කියන්න වෙනවා. ඒ වගේ පොඩි ස්පීච් එකක් කරන්න තියෙනවා. මේක කොපි කරලා මම ඔයාලට දෙන්න. ඊට කලින් දැන් ඔයා මේකේ බලලා හදා ගන්න. පොඩක් right. එතකොට මේකේ දැන් ඔයාගේ ස්පීච් එකේ ඔයා මේ විදිහට කතාව ඕගනයිස් කරගන්න ඕනේ. ඔයාගේ කතාවත් ඒ විදිහට ඕගනයිස් කරගන්න. ඔයා කියවන්නකෝ බලන්න. Organizing your talk. In part 2 of the test, the examiner will give you a topic card. This card tells you the general topic you have to talk about and some suggestion of points that you could mention. Here an example. Describe a place you like going to your neighborhood. You should say why you go there, what you know about its history, what a typical visit there is like, and explain why you like it. You don't have to cover all the point in your work. They are mainly there to make sure you have enough to talk about for 1-2 minutes. So in this case,
If you spend 2 minutes talking about where people socialize, that is fine. However, you mustn't go off topic and start talking about something else, or you will lose point. The Looks examiner. point, right? Again, කියවන ගමන් හිතවල එක පාට තේරෙනවද දන්නේ මම නිකන් අයිඩියා එක දෙනවා. You don't have to cover all the points in your talk. ඔක්කොම මේ points ටික cover කරන්න කියලා නියමයක් නැහැ. They are mainly there to you have enough to talk about for 2 minutes. මිනිත් දෙකක් කතා කරනවට කරුණු අඩු වුණොත් මෙන්න මේ point ඔස්සේ කතා කරන්න එක තමයි මේවා දීලා තියෙන්නේ. So in this case, if you spend 2 minutes talking about where people socialize, මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් සමාජගත වෙන socialize ගතියක් කියන්නේ විනාඩි දෙකක් විතර කතා කරන අයලෝ සාමාන්‍ය රිසර්ච් වල. එතකොට අපි ඔයගෙන් බලන්න මේ topic එක ඔස්සේ 2 minutes කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. That's fine. However, you mustn't go off the topic. දැන් ඔයාලට කතා කරන්න ඕන කියලා මේ topic එකෙන් පිට ගිහිල්ලා කතා කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. And start talking about something else. මොකද එතකොට you will lose the points. points අඩු වෙනවා. topic එක ඇතුලේ ඉඳන් තමයි ඔයා කතා කරන්න ඕනේ. The examiner will give you the topic card and tell you that you have 1 minute to prepare. During this time, think of something to say for each point if you can, and write a couple of words next to each point to remind yourself. The examiner will tell you when the 1 minute is up and you have start speaking. To get a good score in the test, you need to talk for 1.5 to 2 minutes. Try to keep talking until the examiner stops you. If you are still speaking after 2 minutes, the examiner will interrupt. Yeah, interrupt කරනවා. Interrupt කියන interrupt කියන අතරමැදදී බාධා කරන එකට. If you are still speaking after 2 minutes, කියන්නේ මිනිත් දෙක පැනලා තව දිගටම කතා කරනවා නම් examiner will interrupt and ask you to give back the topic card. මිනිත් දෙක පැනලා කතා කරනකොට එයා කියනවා අහන්න දැන් ඇති කියලා topic card එක දෙන්න කියනවා. ඒතකොට ඔයාලට තියෙන examiner ඔයාලා නවත්තනකම් ඔයාලට කතා කරන්න තමයි තියෙන්නේ. You will then continue with you will then continue with part 3 of the test. Let's look to how well Mitchell deal with the topic about. Describe a place you like going in your neighborhood. Mitchell start by saying the place he likes to go is the promenade. He does not explain exactly what this is or where is it. It would be better if he started by saying what is promenade is a long pavement where you can walk by the sea, because people who don't live in a seaside town may not know this. Try to provide some content saying where the place is exactly, and make sure you explain anything that the examiner may not be familiar with. හුරු පුරුදු නැති දේවල් ගැන කියනකොට අහන් ඉන්න කෙනා හුරු පුරුදු නැති දේවල් ගැන කියනකොට ඒක පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් ඔයත් කියන්න ඕනේ මේකෙදි ඔයාගේ ගෙවල් ළඟ හරිය ඔයා යන්න කැමති ප්ලේස් එකක් ගැන මේ ආකාරයට කියන describe place you are going to in a neighborhood ගැන neighborhood මන තේවන්න කමන්නේ ඔයා පුළුවන් place එකක් shape එක කියන්න ඕනේ ඔයා ගෙවල් ළඟ තියෙන එකක් කියලා කියන්න. sorry next එක say why you go there. Mitchell lists all the activity he does there: running, rollerblading, walking. අපි එක මොකක්ද කියලා rollerblading මාත් දෙකක් ගත්ත මේ හැවිලා තව පොඩෙන් ඔලුව පලා ගන්න වැටලා
Rollerblade. rollerblade ඊට පස්සේ ඒක දුන්න charity එකට කියන්නේ අර shop right rollerblade rollerblading, walking the dog, etc. And adds that it is quiet and flat. List can provide a lot of information, but they don't really show your language skill. If you want to list a number of things, add comment or opinions about individual items as you go. Say, but again දැන් මේ running rollerblading dog කියලා list එකක් කියනට වඩා ඒව එකින් එක විස්තර කරලා කියන එක හොඳයි කියනවා ඔයාගේ language එක පෙන්නන්න right say what you know about its history. Mitchell described how in the old days people used to promenade. He then goes on to explain what this means. This is good answer as it is clearly relevant to tasks and demonstrate. Again, demonstrate කරනවා පෙන්නලා දෙනවා a range of grammar and vocabulary again say what you know about its history ඒකේ ඉතිහාසය ගැන චුට්ටක් කියනලු ඒකෙන් ඔයාලට පෙන්නන්න පුළුවන්ලු how old people used to promote it past simple hari past tense වලින් කතා කරන හැටි බලන්න he then goes to explain what this means this is a good answer as it is clearly relevant to the task of demonstration a range of grammar and vocabulary අතීතයේ history එක ගැන කතා කරනකොට ඔයාලට grammar use කරන්න වෙනවා එක past perfect ඒවා past tense ඒවා use කරලා තමයි කියන්න වෙන්නේ ඔය past tense කතා කරා මම හිතන්නේ මේ ළඟදී අපිට බලන්නේ lesson එක homework help බලුවද ඒක නෑ මම ඊට දැන් අද ඔක්කොම ටික බලන්න. ඒක බලන්න කලබල නැතුව හැමීට එකකින් එක බලන්න ඔක්කොම ඉවර කරනවා කියලා කලබලෙට බලන්න ඕනෙත් නෑ. මොකද මම ඊට පස්සේ අදින් පස්සේ ඔයාලට ස්පීකින් ටෙස්ට් ටිකක් අඩුවෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරවන්නේ මොකද මගේ කලින් ස්පීකින් ට්‍රේනින් කරපු සෙෂන්ස් 13ක් තියෙනවා. ඒ 13 දවසින් දවස බලන්න මම එතකොට ඔයාලට රීඩින් රයිටින් ලිස්නින් ඒවට හරිනේ. YouTube channel එකේ තිබිච්ච ටික මම බැලුවා සමහර ස්පීකින් එක බලුවද? ඔය ස්පීකින් දෙක තුනක් බැලුවා. හරි මම ඒක ඔයාලට කියන්නම් එක දවසට බලන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට ඒක මම අවශ්‍ය ටික මම ඔයාලට කියනවා ලියලා එවන්න කියලා. එතකොට ඔයාලා ටික ඒව කරන්න මම අනිත් ඒවා මම රීඩින් රයිටින් ලිස්නින් ඒවා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. මේ වීඩියෝස් ටිකක් අඩු හින්දා. අපි බලමු කම්පියුටර් සතරම ඉම්ප්‍රූව් කරලා ගමු. අර මේ දැන් අපිට මේකේ මේ දැන් දෙනකොට දැන් ඔය මාතෘකාවක් දෙනවනේ මේ කාඩ් එකෙන් දැන් මේ විදිහට. එතකොට ඒ දෙනකොට හැම පාරම කියන්නේ එන මාතෘකාව ඒ වෙලාවටනේ දෙන්නේ. يعني වෙනසක් ඔව් කියන්නේ මේ වෙලාවට අපේ ළඟ තියෙනවනේ මාතෘකා සෙට් එකක් තියෙනවා. දැන් මේ කෝස් එකේ තියෙනවා. ඒවම තමයි සාමාන්‍ය චුට්ටක් වෙනස් වුණත් අවුලක් නැහැ. 15ක් 20ක් විතර ප්‍රැක්ටිස් වුණාට පස්සේ ඒවෙන් එකක් තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ කොමන් ඒවද තියෙන්නේ එහෙම එන්නේ. ඔව් ඒ කියන්නේ වෙන වැඩක් නැහැ. IELTS කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලානේ බලන්නේ. ඒතකොට ඒකෙන් කොමන් ඒවා තමයි දෙන්නේ. අපි හිතමු අපි 20ක් ප්‍රැක්ටිස් කරා කියලා. එතකොට 15ක් දැනනවත් අපේ ළඟ තියෙනවා. දැන් වීඩියෝ රෙකෝඩඩ් කරපු ඔයාගේ එකත් එක්ක දැන් 14ක් විතර තියෙනවා. ඒතර ඒ 14යි විතර ට්‍රේනින් වෙලා ගියත් ඔයාලට එන ටොපික් එකක් කතා කරන්න ඉසි. අපි බලමු දවස් 15ක් යනකොට ඔයාලට තේරෙයි අපේ කොහොමද ස්ටෑන්ඩඩ් එක එන්නේ කියලා. අද ෆස්ට් ඩේ ප්‍රශ්න ගොඩක් හිතා ගන්න බෑ කොහෙන් මොනව කරනවද කියලා නේද? right එක කමන්නේ. say what a typical visit there is like. Explain why you like it. Mitchell doesn't give separate answer for this. He described how he relaxes there after a busy day and watches the sun go down, then says that is why he like it. It is better practice to answer each point on the card separately. You don't lose mark. මොකද lose marks if you don't මේ LU is a lose Z sound එකක් එන්නේ Z sound එක මේ යට කැලවට පේනවද pronunciation LU dot දෙකක් තියෙන්නේ ඌ හින්දා Z sound එක lose
S sound එක නෙවෙයි Z sound. Lose. Lose. right එච්චරම ඕනේ නැහැ. අපි දැන් just idea එක කරගෙන අපි මේ අපේ හවස ක්ලාස් එකේ තෝ ටිකක් කතා කරනවා එක Sunday දවසක. right. You don't Lose lose marks. marks. right. හරි කියන්න. Lose marks if you don't do so, but saying something for each point make it easier to speak for 2 minutes without repeating yourself and provides a good structure for your talk. ඒ කියන්නේ මෙයා දැන් ඔය මේ අන්තිම පාර්ට් එක ගැන කියන්නේ නෑලු. හැබැයි ඔයාට හැම පාර්ට් එක ගැනම ටික ටික කියනවා නම් හොඳ ස්ටෝරි එකක් ගොඩනගෙනවා කියලා ඒක සපෝට් කියලා තමයි කියන්නේ. alright. Oh, sir. ඕකේ දැන් අපි යනවා ඔයාගේ ට්‍රේනින් සෙෂන් එකට. I'd like to talk about a place I really like to go near my house. I'd like to talk about the place I really like to go near my house. right, very good. I'd like to talk about the place I really like to go near my house. ආ ඉන්දියන් කාර්යයකට වඩා හොඳට කතා කරනවා පේනවද? ගර් බර් ගාලා කතා කරනවා හොඳට කතා කරනවා පේනවද? ඔයගේ රෙකෝඩින් එක පේනවනේ හොඳයි. දැන් අන්ඩර්ස්ටිමේට් කරන්න එපා ඔයාව. හොඳයි දක්ෂයි බය නැතුව කතා කරන්න. One reason I go there is that it's really peaceful. One reason I go there is that it is really peaceful. right, very good. මේ again one reason I go there කියන එක මේ again one reason I go there right there again there බලමු එකපාරක් අහන්න. One reason I go there is that it's really peaceful. one reason I go there is really peaceful. One reason I go there is that it's really peaceful. පස්සේ කියනකොට ඔයාට ඕන විදිහට ඉංග්‍රීසි ෆයර් කරලා දාන්න. right ගණන් ගන්න එපා. ඒතකොට ලස්සන කියන්න පුළුවන්. One reason I go there is that it is really peaceful. right good. In the old days, it used to be much busier. In the old days, it used to be much busier. In the old days, it used to be much busier. Typically, when I go there, it's sunny and hot. Typically, when I go there, it is sunny and hot. Typically, when I go there, it is sunny and hot. The main reason I like it there is that it's sort of an escape for me. The main reason I like it there is that it is sort of an escape for me. The main reason I like it there is that it is sort of an escape for me. ඒක ගමන්නේ. පළවෙනි එකනේ යනකොට මානෙත් සෙෂන්ස් වලින් ඔයාලා ලස්සන ට්‍රේන් කරන්න. මම මේ කම්පැරිසන් එකට යන්නේ වෙලාව ඉතුරු කරගන්න ඕන නිසා දැන් ඔයා ටිකක් හුරු නිසා දැන් near my home දැන් මෙන්න ඔයාගේ ටොපික් එක ඔයා කියවන්නකො මේක. Now it is your turn to give a talk about a place you like to visit in your neighborhood. You will see the topic and a list of points you should talk about, and you will 1 minute to prepare. Try to talk for 2 minutes before you start. You will see some tips if help you with this part of the test. right. Yeah. එතකොට අපි බලමු මෙන්න ඔයාගේ කාඩ් එක ඔයාට 1 minute හම්බ වෙනවා බලන්න කීවල උඩරිම ඔයා ප්‍රිපෙයාර් කරගන්න දැන් කොලේ එක පොඩි chart එකක් දාගෙන ආ පුළුවන් උඩරිම කතා කරන්න මම ඉන්ටරප්ට් කරන්න යන්නේ ඊට පස්සේ අපි යමු ලෙසන් එකට. Describe the place you like to go in. Neither you should say why you get there, what you know about its history, and typically visit there. Yeah, is like.
1 minute පටන් ගන්නවා. 1 minute ඉවරනවා මට කියන්න. සර් මේක අර මේ දැන් මේක කියන්න තියෙන්නේ මේ අපි කොහේ හරි මේ අර කලින් කතාවේ කිව්වා වගේ ඒ පොයින්ට්ස් යටතේ ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ ඔයා කැමති තැනක්. ඔයාගේ ගෙවල් ළඟ හරි ටිකක් දුරින් හරි තියෙන තැනක්. ඔයා යන්න කැමති තැනක්. right? මොකක් හරි why you have to ඇයි ඔයා එතෙන්ට යන්න කැමති? කියන ඔයා යන්න කැමති තැනක් මොකක් හරි හදලා හරි ෂේප් එකේ පොඩි දෙයක් කියන්න try කරන්න. මොඩල් ආන්සර් එක දෙනවා අන්තිමට. ඔයා පොඩි try එකක් දෙන්න විතරයි ඕනේ. පළවෙනි එකනේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයා විනාඩි දෙක සුපිරි කතාවක් දෙයි කියලා. ගමට ඔයාගේ try එකක් දෙන්න විතරයි ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මොඩල් ආන්සර් එක දෙනවා. one minute නම් ඉවරයි. නිමේෂ නේද? නිමේෂ. right. one මේක මේ ඔයා try එකක් දෙනවද? සර් මේක මම හදාගත්තේ නැහැ දැන් මේක පාට අමාරුයි වගේ. It's like the place you like to go there. අපි හිතමු නිකන් උදාහරණයක් විදිහට මම කැමති අපේ වෙල පැත්තට යන්න right. ඔන්න මම ගොන් කතාව මොකක් කරේ හදලා කියනද? I would like to go in my no in when I am bored. I like to go near my place. There's a place which has a nice paddy field. For my grandpa's time, it was a very good and nice place. Nowadays it's not that much nice as they said. මම කියන මේ කුඹුර මම කියන එක උදාහරණයක් නේ කුඹුරක් ගැන හරි කමන්නේ භාෂාව දාලා කියාගෙන 1 2 මිනිත් යන තමයි ඕනේ. නැත්නම් ඔයා ටාගට් කරගන්න ඕනේ. දැන් මෙහෙමනේ එකපාර IELTS එක්සෑම් එකට දැන් ඔයා පළවෙනි දවසේ දැන් ට්‍රේනින් වෙන්නේ. එතකොට ඔයා දැන් ඔයාගේ එක්සෑම් එකට ඔයා යන්නේ මෙහෙම නෙවෙයිනේ. ඔයාගේ එක්සෑම් එකට ඔයා යන්නේ හොඳට ට්‍රේනින් වෙලා සෙෂන්ස් ටික කරලා. බලමුකෝ දැන් මේකේ. දැන් බලන්න මෙන්න මොඩල් ආන්සර්. හරිද? The place I really enjoy going to near my house is the local park. දැන් ඔයාට කිසිම දෙයක් නැති වුණා. ඔයා මේක කටපාඩම් කරලා තියාගන්න. මේකට කැලේ ටිකක් එකතු කරලා තියාගන්න. එක්සෑම් එකට යනකොට ඔයා ස්ට්‍රොං. අර තේරෙනව නේද? ඔව් සර් අපි බලමු මෙයා කොහොමද 1 minute and 45 second කතා කරන්න කියලා. අපි බලමු මේක. The place I really enjoy going to near my house is the local park. It's about 10 minutes walk from my house. It's right at the top of a steep hill, so it's quite tiring to walk there. There are two main reasons I go there. The first is to relax. It's just nice to go there for a walk, especially in the summer. The other reason is for exercise. It's a great place to go jogging, and you get great views from the top. The park was originally designed in the 1890s in what was once a quarry, a place where they took stone from to build stuff. One of the richest people in the city actually paid for the park, and there are some beautiful buildings in there. I've seen old photos of people walking around in their best clothes, and I know there was a cycling club there in the early days of bicycles. Typically, I go there in the evening, if it's warm, with my family and maybe a couple of friends. We sometimes take a picnic, and after eating, we go for a walk through the woods and around the lake. Everybody loves going there, so we often bump into friends. It's a great place to watch the sunset too, so we might stay for that, then go home or go out somewhere else. One reason I like it is that I find it really relaxing to be surrounded by all that green. It's also beautifully designed, with lots of beautiful trees and water.
There's always a good atmosphere there, because everyone's in a good mood when they're there. මේමයි නිමේෂ මේක දැන් මෙයාලා මේ හදලා තියෙන්නේ දැන් මේ එංගලන්තේ එහෙම තැන් තැන්වල පාක්ස් තියෙනවා මේ වගේ පාක්ස් තියෙනවා දැන් එක එක ස්වාමිවරු එක එක ඔය යුද්ධ වලට ගියපු අයගේ පිළිම හදලා හදපු පාක්ස් තියෙනවා. ඒ වගේ ඉතින් ගොඩක් රටවල් වල තියෙනවා. අපේ රටවල් වල ඉතින් එහෙම දියුණු කරලා නැහැනේ. ඉතින් මෙයාලා පුරුදු වෙලා ඉන්න ඒ වගේ තමන් ගෙදර ළඟ කැමති තැනක් යන එකක් ගැන මොකක් හරි කියන්න. හැබැයි ඔයාට දැන් එහෙම තැනක් නැති වුණත් කමන්නේ. අපි ඉන්ටර්නැෂනල් එක්සෑම් එකට ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න එපා. අපි එතකොට මේ ආන්සර්ස් එකත් එක්ක හදාගෙන ඔයාගෙන් කවුරු හරි ඇහුවොත් ඔයා මේකට ලස්සන ආන්සර් එකක් හදලා තියාගන්න. රයිට්? මොකද මම ඔයාගේ අන්තිමට දැන් තව දවස් 15කින් මම ඔයාගේ මේ 15 ටොපික්ස් 15න් රැන්ඩම්ලි එකක් දීලා ඔයාට ස්පීක් එකක් දෙන්න කියලා ඔයාගෙන් අහනවා. රයිට්? මම නෙවෙයි එක්සැමිනර් කෙනෙක් විදිහට වෙන කෙනෙක් දාලා මම ඔයාලා ඒක ට්‍රේනින් කරලා ගන්නවා. ඒක එක්සෑම් එකේ මොක් එකක් විදිහට ඔයාලට එක්සෑම් එකට ප්‍රැක්ටිස් එකක් විදිහට දාලා. එතකොට ඔයා මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න මොඩල් ආන්සර් එකත් එක්ක. අද පළවෙනි දවසේ ඉඳන් ටිකක් අර අමාරු ගතියක් දැනෙනවා. රයිට්. ඔන්න මම ඒකත් කොපි කරලා ගත්තා. ඔයාලට දෙන මේ ටියුට් එකට ඒක මම ඔයාලට දෙන්නම් මේක ඉවර වුණාට පස්සේ. රයිට්. ඊට පස්සේ අපි මේකේ අන්තිම පාර්ට් එකට යන්න තියෙන්නේ. මේ කියන්නේ keywords to help remember. එතන මේ relax, going jogging, cycling up, take a picnic, go for a walk. Quarry කියන්නේ? Quarry. කොහෙද තියෙන්නේ? In what was once a quarry කියලා තියෙන්නේ මේ. The park was originally The park was originally designed in quarry. Quarry කියන්නේ ඇත්තටම මේ in what was once a quarry, a place where they took stone from, build stuff. ඒ කියන්නේ stuffs එක එක දේවල් හදන්න ගල් ගත්ත තැන කියලා පොඩි එහෙම හිතාගෙන හිටියේ quarry එකක් ඒක ෂුවර් නෑ. මොකද කියන්නේ place typical එතන මොකද්ද ඒකේ කියන්නේ the place typically a large deep pit අර ලොකු වලක් වගේ නේද? From which stone or other materials are or have been extracted. Quarry. Quarry. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනක් වෙන්න පුළුවන්. ඔය එක එක විදිහට තියෙනවා. quarry safety. Quarry. එතකොට දඟන්න නැති වචන ටිකකුත් ඔයාලා ලියලා හදාගන්න. එතකොට quarry. In what was once a quarry. ඒ කියන්නේ ඒක අර වලක් වගේ තිබ්බ තැනක්. A place where they took stone from to build stuff. ඒක දේවල් හදන්න අරගෙන වලක් වගේ හැදිච්ච තැන. ලංකාවේ තියෙන ගනොල් කපන්න හදපු වලවල් ගනොල් කපලා ගත්ත වලවල් තමයි. ඊළඟ එක කියන include each point as you are starting to talk about. අපි කලින් කතා කරපු points යටතේ ඒ විස්තර කරන්න එතකොට ලේසි කතාව යදගෙන යන්න. Explain anything that might not be clear to the examiner. එතකොට මේ quarry කියන එක clear නෑ වගේ නම් එතකොට examiner එක පැහැදිලි කරන්න. A place where they took stone from to build stuff. quarry කියන එක examiner ට තේරෙන්නේ නැති වචනයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. අපිත් එහෙම අලුත් වචන දාලා කියනවා නම් ඒක පැහැදිලි කරලා කියන එක තමයි ගොඩාක්ම හොඳ කතාවේදී. ඕකේ? හරි. අපි යනවා අපේ last part එකට යමු එහෙනම් right? එතකොට ගොඩ වෙලාවක් යන එක session එක කරන්න. 1.5 hour easily යනවා. 6ට පටන් ගත්තොත් යනවා. right. පටන් ගත්තේ 6ට නේද? ඔව්. දැන් මගේ වෙලාවෙන් 6ට. කියන්නකෝ මේකත් නිමේෂ. The people around you, how many of your neighbors do you say hello to? How many do you have a conversation with? How many are friends? Would you like to know them better? In this section, you will listen to Mitchell responding to question in part 3 about his neighborhood committee. You will go on to study some useful language to give reason for opinion and record your own response and question about your neighborhood's committee. Exam format part 3.
the discussion 4 to 5 minutes. In part 3 of speaking test, the examiner will ask more general questions around the topic. The part 2 to get you to discuss bigger issue and provide example and explanation from the wider world. right. බලමු දැන් මෙතනින් එහාට පොඩ්ඩක් එක්සෑම් එකේ තියෙන ඔයගේ ඔපිනියන් අදහස් විමසන ප්‍රශ්න. මේක අහන් ඉඳලා බලන්න මොනවද මෙයා කියන්නේ? How well does Michael know his neighborhood? ඒ ප්‍රශ්නේ. ඒතර දෙක. How does Michael say about neighborhood in his past? Why does Michael feel more part of his community nowadays? What does Michael think is the best way to deal with problems with your neighbors? Right. ආයතේ ප්‍රශ්නේ ගොඩක් පෙන්නන්න බලන්න. හරි. මම පෙන්නනවා. Okay. How well does Mitchell know his neighbors? He does not know them. ඊළඟ හරි තුන්වෙනි එක ඒත් ප්‍රශ්න was why does Mitchell feel more parts of this community nowadays? අනේ ඉස්සරට වඩා දැන් දවස්වල මේ community එක more part of his community කියන්නේ ගොඩක් අය සම්බන්ධ වෙනවා ඉතින් මම දන්නේ කතාව අහලා නැහැ මම සමහරට යාගේ ඉන්ටර්නෙට් අනම්මනම් දැන් කාලේ දිනුන හින්දා යාට කලින්ට වඩා community එක set වෙනවද දන්නේ නැහැ එහෙම දන්නේ ඒක අපි මොකද කියන්නේ each life place the car is doesn't come much short trips මොකද වෙන හේතුවක් වෙන්නත් ඇති කොහොම හරි කලින්ට වඩා මයිකල්ට දැන් feel more part Feel more of community nowadays. yeah that's it. What does Mitchell think? To offices and response. හරි සර්. හරි මේකේ answers ටිකක් යන්තම් බලාගත්තා නේද? ඔව් සර්. right අපි මේක අහන් ඉඳලා ඔයා බලන්න මේකට උත්තර මොනවද කියලා ඊපස්සේ අපි යන්නේ. Do you think it is important that people should know their neighbours? Yes, it is important. Just community together makes life a lot more pleasant. I must admit we don't know all our neighbours, but we do know our immediate neighbours, and at least we can, accept each other's parcels from delivery companies, and ring each other when the house alarm is going off, and things like that. Share the cost of fences and. Do you think these days people know their neighbours less than in the past? Yes, I do think so. Yeah, Why do you think that is? Well, I think people tend to just spend time in their own communities, less by location but more by interests, and also because we're more mobile as a society, so it's easier to drive somewhere than it perhaps used to be. So now, for example, if I need some sugar, I would go to the shop. I wouldn't go round to my neighbour asking for a cup of sugar. Where I can remember as a youngster, that's exactly what we used to do. And how do you think we can make people feel more part of their neighbourhood community? I made an interesting change in my travel option, or the way I travel recently. So I use my car a lot less than I used to, particularly going to the local shop. And I found that as I'm walking more through my neighbourhood, I meet my neighbours more often, rather than being enclosed in my car and just driving past them. So I'm hoping that more conversations will happen. I will get to know their names, things like that.
Let's go on to talk about other issues in neighbourhoods. What do you think? Sometimes people have problems with their neighbours. What is the best way to deal with difficult neighbours? As with most things, it's conversations and relationship. Problems usually get resolved well if we already have a relationship or a friendship with somebody, rather than having to go through official channels, through calling the police, for example, because a neighbour is too loud. I'm thankful that I know my neighbour's telephone number, so I can send them a text when they're too noisy late at night. Right. හිතන්න මොකක්ද මේකට ආසෙ. ගෙස් කරලා යන් ඔයාලට හරියට බැරුණක් කමන්නේ. First takers. What does Michael say about neighborhood in the past? Third. තුන්වෙනි උත්තරේ. Similar interest then. Why does Michael feel more part of his community nowadays? Why this? අපි guess කළා මොනවා හරි කමන්න. First එක. Last one එක. What does think best deal? Third answer. තුන්වෙනි answer. ඔව් ඒක Okay. හරි අන්තිම එක හරි. අනිත් ටික වැරදිලා තියෙනවා වගේ. ඔයාව කියන්න බලන්න මේ ටික කොහොමද කියලා. The correct answer. You know the people next door. Come on. ඔයා recording එක මම දෙන්නම්. recording එකේ ආයෙ බලලා ඒ ටික ආයෙ ඇහෙනවද කියලා හොඳට practice කරන්න, right? sure. එතකොට ඒකේ බලමු අපි ඉස්සරහට යනවා. exam focus එකට මම යනවා. Give an opinion. Avoid short answers. මේ ටික තමයි target කරන්න ඕනේ. ඔය copy කරලා දෙනවා. ඒකට එකට. කරලා දැම්මා. මේකේ exam focus එක ඔයා කියවන්නකෝ. Exam focus part 3 of the test continue with the same topic that you talk about is part 2. The examiner will ask you question which asks for your opinion about different aspects of the topic to give you the opportunity to express opinion. Give an opinion. Clearly, part 3 is more difficult than part 1, where you answered mainly practical question. Factual questions about familiar topic. In this case, you need Factual. Concerned with what is actually the case. Can I actually occur? Can a mix of comments. Factual. Facts වගේ මොනවද ඇත්තටම වෙන දේවල්. ඒතකොට අපි ඒක අදහසත් එක්ක ගන්න ඕනේ. Mainly factual questions. ඒක ඇත්තටම ලෝකේ වෙන දේවල් තමයි දැන් කතා කරන්නේ. Factual. දැන් ඇත්තටම මොකද්ද discussion එක? neighborhood එකේ ඇත්තම සිද්ධිය. ඒතකොට ඒක තමයි පොඩ අමාරු වෙන්නේ. එයා ඒකනේ අහන්නේ දැන් කලින්ට වඩා අඳුරන්නේ ඇයි අනම්මනම් ඇයි ෆෝන් නම්බර් එකෙන් කතා කරන එක හොඳ පොලිසියට කියන අනම්මනම් කතා ටිකක් කියන්නේ. Right. Okay. අපි continue කරගෙන. Mainly factual question about familiar topic.
In this case, you need to give opinions and reasons. The question may begin, do you think that, or with why, how or what. Remember what the examiner is not interested in your real opinion. This is just an opportunity to show your language skill. So the කියන දේවල් හින්දා එක්සැමිනර් තරහ ගන්න නම් මම මොකද නෑ වගේ අදහස මෙහෙමයි කියලා වගේ ලැන්ග්වේජ් එක විතරයි බලන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඒකෙන්ද බය නැතුව කතා කරන්න. So the important thing is to give an opinion, any opinion, clearly, even if it isn't what you really think. ඇත්තට මේක ඔයාගේ අදහස නොවුනත් කමන්නේ. ඔයා කියන එක ක්ලියර්ලි ලස්සනට කියන කියලා කියන්නේ. මොකද එක්සෑම් එකට ඕනේ ඉංග්‍රීසි දැනුම හොයන්න නිසා. ඔයාගේ අදහස ගැන හිතන්න නෙවෙයි. ඔයාගේ අදහස ඒක නෙවෙයි කියලා වෙන එකක් කියන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට පහසු විදිහට එක්සෑම් එකේ කතා කරන්න පුළුවන් දේ හොඳට කියන්න කියලා තමයි කියන්නේ. Right. Next one. Avoid short answers. Avoid short answers to score points for fluency and coherence. You need to give an extended answer. So, start by starting an opinion which answers the question directly, and then follow this by saying why you think this. Give reasons, for example, to support the opinion and explain yourself. Make it personal. Question in part 3 of the test are more abstract than the abstract කියන වෙන තැනකින් අරගෙන වාක්‍ය අර about abstract existing true as an idea but not having a physical or concrete existence. ඒ කියන්නේ ඒ idea එක ඇත්තටම තියෙන එක නෙමෙයි. ඒක නිකන් idea එකක්. ඇත්තටම සිද්ධ වෙන දේ නෙමෙයි වගේ අදහස abstract එකක්. හරි. ඒක අපි තව ටිකක් කියවන්න යද්දී අංකෝ වචන ලොකුවට බහලා යන abstract then the ones in part 1 එකේ කතා කරපුවා ඇත්තටම දැන් එදිනෙදා වෙන දේවල්. part 3 එකේ කතා කරන්නේ වෙන්න පුළුවන් දේවල්, අදහස් උනොත් කොහොමද වගේ දේවල්. ඒවා. ඒක තමයි abstract. They ask you general questions about the world rather than specific think about your own life. However, you can always use your own experience to support an opinion where possible. After giving your general opinion, give an example or tell a little story from your own life that illustrate your point in some days. බලන්න. ඔයත් එතකොට මේ වගේ Google කරලා බලන්න. හරියට Oxford Learners එකෙන් බලන්න ඕනේ. මම නිකන් පහසුවට බලන්න. Illustrate. Right. එතකොට ඒකේ provide with pictures. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි වා pictures එක කියනවනේ ඒකට අපි illustrate. Serve as an example of එතකොට illustrate. Your point in some ways. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක පෙන්නන්න. Give an example or tell a little story from your own life that illustrate විදහා දක්වන පින්තූරයක් වගේ පෙන්නනවා. Your point in some way. This will ensure that you always have enough to say. ඒතර ඔයා විස්තර කර කියනකොට ඔයාට විනාඩි දෙක ලේසියෙන්ම ඇදගෙන යන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. Okay. Right. දැන් examiner එකේ ඔයාගේ වැඩ තියෙන training session එකට යන්කෝ අපි. I feel it's important for people to know their neighbours. I feel it's important for people to know their neighbours. Right. ඔය improve වෙලා තියෙන පටන් ගත්තට වඩා හොඳට දැන් ඔයා කියනවා. I feel it's important for people to know their neighbours. හොඳට කියනවා නේද? ඔයාටම අහන්න පුළුවන්. Right. I think so. Yes.
The thing is, I think so. Yes, the thing is. Right, very good. Very good. හොඳට කියන්න. I think so. Yes, the thing is. මේක තියෙන හැම එකම ඔයා හොඳට කරේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් ඔයා හිටියට වඩා ඉම්ප්‍රූව් වෙලා කියලා පේනවා. එහෙනම් ස්ලෝලි චුට්ට චුට්ට තමයි යන්න ඕනේ. 28 නේ ඔයාට IELTS එක්සෑම් එක තියෙන්නේ. කලබල වෙන්න ඔව් එපා. සර්. බය වෙන්න එපා. පොඩ පොඩ යන්න. ඒතර අනිත් වීඩියෝස් ටිකත් බලන්න. අර හවස ක්ලාස් එකේ ඒවා තමයි ටිකක් අර බැරිම කෙනෙකුට ගොඩ දාන්න පුළුවන් විදිය තමයි හවස ක්ලාස් එක කරන්නේ. ඒතර ඒ ක්ලාස් එකේ ඒවා ටික ඔක්කොම ග්‍රැබ් කරගන්න. ඒ ගමන් මේකටත් ෆෝකස් කරගෙන ස්ලෝලි ස්ටඩිලි යන්න. කලබල වෙන්න එපා. ස්ටඩි කරනකොට අපි ප්ලෑන් එකක් ඇතුව හිමීට යන්න ඕනේ. හරි? මොනවා හරි ප්‍රශ්න හරි තිබුණොත් මැසේජ් එකක් දාන්න. එක්සයිට් වෙන්න එපා. ස්ට්‍රෙස් වෙන්න එපා. ඒතකොට ඔක්කොම අවුල් යනවා. රයිට්? දැන් ඔයා පොලින් එක්සයිට් වෙලා හිටපෙන ගොඩාක් ඒවා කියද්දි හරියට කිව්වේ නෑ. දැන් එන්න ටිකක් හොඳට කියනවා. හෙට අනිද්දාවෙදි තව හොඳට කියාවි බලමු. I'm not sure, to be honest. On the one hand, I'm not sure, to be honest. On the one hand. ඒ ලස්සනට කියනකොට one එනකොට the කියනකොට අපි the කියනවා. vowel sound එකක් ඉස්සරහා අපි කියනවා. the sound එක අපි ඒක හිමීට කතා කරනවා. I'm not sure, to be honest. On the one hand, මෙයා නම් the කියලාම තමයි කියන්නේ. ඒ රෙකෝඩින් එකේ the කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඕකේ රයිට්. ඒක අවුලක් නෑ. I'm not sure, to be honest. On the one hand. no, I don't think so. The problem with that is, No, I don't think so. The problem with that is. No, I don't think so. The problem with that is. I think the best thing to do in that situation is to. I think the best thing to do in that situation is to. I think the best thing to do in that situation is to. right මම කම්පැරිසන් එකට යන්නේ වෙලාව එතෝ කරගන්නත් එක්ක. Everybody needs good neighbors. හරි. මේකටත් දැන් ඔයාගෙන් තමයි ප්‍රශ්න අහන්නේ. ඔයා කියවන්නකෝ. Everybody needs two neighbors. Now it is your turn to answer question about the community where you live. You are going to hear some question and record your answer in the exam. This section lasts 4 to 5 minutes. For the practice activity, try to talk for 1 to 2 minutes in total. Before you start, you will see some tips to help you with this part of the text. right on exam ඉන්නවා. බලමු එයා මොකද අහන්නේ කියලා. එහෙනම් මට කියන්න. Do you think it is important that people should know their neighbours? question එක වුණාද? Oh, sir. Do you think it is important that people should know their neighbours? මොනවා හරි කියන්න. Yes, I think it important to know their neighbors because neighbors help to our works and right okay good calendar හොඳට කිව්වා. right next Do one. you think that most people know their neighbours less than in the past? Do you think that most people know their neighbours less than in the past? ඉස්සරට වඩා අඩුවෙන් තමයි දැන් කට්ටිය neighbors ලව දාන්නේ කියලා ඔයා හිතනවද? Do you think that most people know their neighbours less than in the past? yes, I think because people are so busy to their works and people haven't time to connect with neighbors. okay right good කලින්ට වඩා හොඳයි. How do you think we can make people feel part of their neighbourhood community? How do you think we can make people feel part of their neighbourhood community? how do you think කොහොමද හිතන්නේ people ලට මේ මිනිසුන්ට මේ community එකේ part එකක් විදිහට දැනෙන්න හරි ගස්සන එක ගැන කොහොමද හිතන්නේ? How do you think we can make people feel part of their neighbourhood community? අපිට පුළුවන් answer
කමියුනිටි එකක් විදිහට මේ හදාගන්න විදිහ දාන එකත් ඒක. නෑ how do you think we can make ඔයා හිතන්නේ කොහොමද අපිට මිනිස්සු කමියුනිටි එකේ පාර්ට් එකක් විදිහට හදන්න අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? අනේ වගේ. How do you think we can make people feel part of their neighbourhood community? මේ මිනිසුන්ට එහෙම දැනෙන විදිහට මේ කමියුනිටි එකේ පාර්ට් එකක් විදිහට දැනෙන විදිහට කොහොමද අපි හදන්නේ ඔයා හිතන්නේ? How do you think we can make people feel part of their neighbourhood community? I think people can make a group because people haven't time to meet. ඔයා try කරන එක තමයි ඒක වැදගත්. එතකොට මේ වගේ question එකක් ආවොත් අපි බලමු කොහොමද model answer එක තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන model answer එක හරි පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. question එක තියෙනවා answer එක තියෙනවා. last එක how do you think we can make people feel part of their neighborhood community? On simple level by making sure you say hello whenever you pass someone in the street. And if someone new moves in, knock on their door and introduce yourself. When I moved in, our neighbors bought me a cake. It would be good to look out of people who seem lonely. I mean, that's more difficult, but if you do, you could make an effort, call on them and have a chat or something. Right. ඔය වගේ කතාවක් තියෙන. මම එච්චර දෙයක් නෑ නේද? කියවට පස්සේ එච්චර දෙයක් නෑ වගේද? ඔව් සර් ඉතින් අර අපිට මට අර වෙලාවට ආන්සර් එක දෙන්න මේ ඉංග්‍රීසි වලට එක හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ලොකුම හරි. සිංහල කලබල නැතුව මේක හිමීට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්නකො මොඩල් ආන්සර් එක බලන්නකො 3 දවසක් යද්දි දවස් 2-3ක් යද්දි හරියනවා. Do you think it is important that people should know their neighbours? Yes, I do. I think, for one thing, it makes life a bit nicer each day if you go out of your house and you see a friendly face. You don't need to stop and have a long conversation, but just smiling and having the occasional chat is enough to start a friendly relationship. Then neighbours are happy to help each other, you know, lend a tool or something like that when you need a hand. In fact, I've given a door key to my next door neighbour in case I lock myself out. Also, if someone is making noise late at night, they won't mind if you ask them nicely to stop. Do you think that most people know their neighbours less than in the past? Unfortunately, yes, I do. Where I live, the older neighbours tell me about how friendly the street used to be. Everyone knew each other, either because they used to work together, or go to the same pub, or to the same church. Nowadays, people prefer to stay in and watch TV or chat with friends on social media, rather than get to know their neighbours. Perhaps people move around more often these days too. How do you think we can make people feel part of their neighbourhood community? Well, on a simple level, by making sure you say hello whenever you pass someone in the street. And if someone new moves in, knock on their door and introduce yourself. When I moved in, the neighbour brought me a cake. It would be good too to look out for people who seem lonely. I mean, that's more difficult, but if you do, you could make an effort to call on them and have a chat or something. Right. එතකොට අපේ session එක ඉවරයි. ඔන්න speaking part එකේ මම ඔයාලට training කරා. මම ඔයාලට ඒකේ note එක දෙන්නම්. තව එකකට යන්නදී අමාරුයි දැන් මම උදේ ඉඳන් මම දැන් ගිහලා hotel එක breakfast අරගෙන ටික කරන්න ඕනේ. මම නෑ සර්. අද අපි මේක ලොකු session එකක් ඔයාලට තේරෙනව නේද? ඔව් සර්. මේ හොඳ training එකක්. ඔයාලට මෙහෙම training එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ වෙන class වලින් ගන්න බෑ. මෙහෙම ඔයා exam එකට හැමදාම exam එකට ගියා වගේ feeling එකක් එන්නේ. exam එකට ගිහලා චොර ආවා වගේ තමයි අදත් නේද? හරි ඉස්සරට exam එකට ගිහලා චොර වෙන්නේ නැතුව එමු. බය වෙන්න එපා. පුළුවන් වෙනවා මම කියන දේ දැනට විශ්වාස කරන්නකෝ. තව දවස් කිහිපයක් ඇද්දි ඔයාම විශ්වාස කරයි. මම මට ඔයාගේ මේක රෙකෝඩින් එකත් මම YouTube එකට දාන. ඒතර කාට හරි ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා නම් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එතකොට මම ඔයාලට මේකේ note එක ඔයාලට personally දාන්න WhatsApp එකට. හරි සර්. Okay right. එහෙනම් අපි ආයේ හෙටත් හම්බෙමු. හවස class එකේදී මේ හවස class එකට එන්න බලන්න. right? අනිත් ටික කරගන්න. හරි
මිස් වෙච්ච ඒවා ටික. මේ සර් අපි මේ පේමන්ට් එක කරන්න ඕන අර මෙසර් දාලා තියෙන්නේ මේ අපිට මේ අර අනිත් ක්ලාස් එකට පේමන්ට් කරන්නද කියන මේ නම් ඒ account account number. එක ඒකටම දාන්න. ඔයාලට අර මේ මගේ අර අනිත් account එකට Western Union හරහා දාන්න අමාරු වෙන්නේ. ඩොලර් account එකට දාන්න අමාරු වෙන තාතරනේ. ඔව් සර් ඒක කමන්නේ. තමයි. ඒකට කමන්නේ. ඔය පහසු විදිහට දාන්න ඒක. ඕකේ. ඕකේ රයිට්. හරි සර්. thank you සර්.